אוקיי, אז שלום, בוקר טוב לכולם. אני שירלי ורנר, מנהלת שותפה של המרכז ללימודי מוגבלות. לכבוד הוא לי להיות פה היום. כמו שאתם יודעים, הכנס היום עוסק בהיבטים של זמן ושל מרחב, ומבחינתי הנושא הזה מקבל משמעות רבה יותר, בגלל שזה הכנס הראשון שלנו מאז הקורונה מחוץ לזום. וכפי שאמרתי קודם, יש פה הרבה מדי מרחב כרגע, אני מקווה שהמרחב הזה יתמלא. אבל נורא מרגש לראות את כל מי שנמצא פה בחדר, וחברים וקולגות יקרים שלא ראינו הרבה זמן, אז תודה לכם שבאתם. לכבוד הוא לי לברך בפתיחת הכנס בשם המרכז ללימודי מוגבלות. Good morning to our guests who came from abroad, Professor Ilan Wiesel from the University of Melbourne, Dr. Rin Pritchard from Liverpool Hope University. We are very happy to have you here with us and we're looking forward to hear your talks. Thank you for joining us. זו השנה השלישית שאנחנו מקיימים את הכנס השנתי על שם מילי בלום. הכנס מתאפשר בעזרת התרומה הנדיבה של מר ג'ים בלום. אני רוצה להודות מעומק ליבי לתרומה הזו ולנדיבות של ג'ים. כמו משפחות רבות, משפחת בלום בעלת קשר אישי למוגבלות. אחיו הבוגר של ג'ים, אדם עם מוגבלות, במשך שנים רבות אמו מילי, זיכרונה לברכה, הייתה המטפלת העיקרית עבורו, תפקיד שכיום ג'ים חולק. לצערנו לא התאפשר לג'ים להיות איתנו בכנס, אבל אני רוצה לשלוח לו מכאן תודה עמוקה על התרומה רבת השנים, לאמון בנו שאנחנו יכולים להרחיב את הידע בתחום המוגבלות באופן שיכבד את זיכרון אמו. הכנס מתקיים בתוך המרכז ללימודי מוגבלות, שותפות שהחלה לפני 7 שנים, בין בית הספר שלנו לעבודה סוציאלית לרווחה חברתית על שם פול ברוולד ובין ג'וינט ישראל. מדובר במרכז אינטרדיסציפלינרי שמושתת על ההבנה שלקות איננה מוגבלות. בעוד שלקות מתייחסת לתופעה אובייקטיבית, רפואית או פסיכולוגית, מוגבלות היא תופעה חברתית רבת פנים, אשר מתעצבת בין השאר על ידי גורמים סביבתיים, חברתיים, תרבותיים, פוליטיים. המרכז ללימודי מוגבלות מיועד לקידום הידע, המחקר וההוראה בתחום המוגבלויות ברוח תפיסה חברתית זו. כאמור, השנה הכנס מוקדש לנושא של הדרה, הכלה, מוגבלות במרחב ובזמן. נתמקד בדרכים שבהם מרחב וזמן מעצבים את חוויית החיים והתפיסות שלנו לגבי מוגבלות ונורמליות. יש לנו מקבץ של הרצאות נפלאות ליום הזה, רק כדי לתת ככה טיפה דוגמאות, אבל זה בהחלט לא הכל. אנחנו נשמע על נגישות במרחב העירוני, נשמע על האופן שבהן ערים מייצרות בנו תחושה של שייכות, קבלה, הכלה, או לחלופין תחושות של ניכור וזרות. נשמע על האופן שבו אנחנו חוות זמן והדרכים בהן החברה מתייחסת אליו דרך המושג קריפ טיים, שמנסה להקנות משמעות וערך למקצב חיים נכה. עוד אנחנו נשמע על השפעת שילובם של אנשים עם ידע מניסיון על המרחב הטיפולי והשיקומי, וזה רק חלק מהנושאים שממתינים לנו ביום גדוש זה, כמובן לצד זמן ומרחב למינגלינג והיכרות שמחוץ לריבועי הזום. אני רוצה להודות לכל האנשים שבלעדיהם היום הזה לא היה מתאפשר. ראשית לפרופסור בן-אריה, דיקן בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית שתומך בכל הפעילויות שלנו ותמיד זמין להתייעצויות. לשותפות שלנו בג'וינט, לאפרת שטרן שעומדת בראש ישראל מעבר למוגבלות, למיכל שמול, מנהלת פיתוח ידע בישראל מעבר למוגבלות, על השותפות ארוכת השנים, על העבודה הנעימה והאמון ההדדי. מיכל פה תכף תרד אלינו. תודה מקרב לב לכל חברי הסגל המנהלי בבית הספר לעבודה סוציאלית שעסקו בקידום הצלחתו של יום זה. תודה אישית לאורי סגי, סגן הדיקן, אילן הדבח, מועטסם, זיאד, שלא נמצא פה, אבל רק בזכותו יש לי מיקרופון ביד וכל היתר, הילה גלפונד, איתן ויטקין, שירי אזולאי ואריה קלוב. תודה רבה לתמר שפניאר, מתמללת הבית שלנו. תודה רבה לסטודנטים, דן ארד, אמליה וסרמן, מאירה בלושטיין ואסתר וסרמן, שאמונים פה על העזרה בתפעול של היום הזה. אתם תוכלו לראות אותם פה
מסתובבים בינינו, ומי שזקוק לעזרה יכול כמובן לפנות אליהם. תודה רבה מעומק הלב לכלל, לדוקטור תמר טאוב ולדוקטור ירון קובו שעוזרים בתרגום ההרצאות עבור האורחים שלנו. תודה רבה מעמק הלב לכלל הצוות של המרכז ללימודי מוגבלות. דוקטור ענת גרינשטיין, דוקטור נילי ברויאר, הרכזות האקדמיות של המרכז, הדר קובי, הרכזת שנמצאת שם מאחור, ממש מגיע לה, ודוקטור רוני אולר, מנהל שותף במרכז. אין בפי מספיק מילות תודה לצוות הנפלא שלנו, אבל ללא ספק מה שיהיה פה היום זה בזכותם, אז תודה לכולכם. לשנייה לפני סיום, בקשה אחת קצת מצחיקה, אבל בסוף הכנס אנחנו נשים בחוץ קופסה, ומי שיכול להחזיר לנו את הטאג, ונוכל להזמין אתכם שוב, אולי אפילו נשאיר את השם ונזמין אתכם שוב לשנה הבאה, נשמח לקבל אותם ולמחזר אותם. מאחלת לכולנו מפגש מעניין ופורה, ויום טוב לכולם. אני רוצה להזמין את פרופסור בן-אריה, דיקן בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית על שם פול ברבר, לשאת דברי ברכה. אני רגיל לדבר פה בלי מיקרופון, אז עדיפים, טוב. אני אהיה מאוד קצר, א', כי שירלי אמרה את כל הדברים כבר, וב', כי אני צריך לרוץ מפה לטפל בעובדה ששביתת הסגל האקדמי הסתיימה ב-4:30 לפנות בוקר, כאילו הם לא יכולו להחליט שעתיים קודם ולתת לנו קצת יותר זמן להיערך, ואנחנו כזה רצים אחרי הזנב על מנת להיערך ולהשלים את הסמסטר בלי לגרום להערכתו, הוא לא יוערך אם יש פה סטודנטים שדואגים. אני רוצה להתחיל קודם כל מרצים שדואגים יוערך להם עד סוף אוגוסט, אבל לסטודנטים אנחנו נשחרר. בכל מקרה, אני אתחיל מלהגיד שני דברים על הכיוון שבית ספר הולך אליו בשנים האחרונות, ושאני חושב שלמרכז לחקר המוגבלות ולשירלי ולרוני יש חלק נכבד בזה, וזה באמת שהבית ספר מנסה להגדיר או להגביר את טביעת הרגל שלו בשדה עיצוב המדיניות, ולחבר את האקדמיה יותר חזק לשטח ואת השטח לאקדמיה. אנחנו מאוד שמחים על המעורבות של חברי הסגל שלנו שהולכת וגדלה בשנים האחרונות בוועדות ציבוריות שונות שמשפיעות על עיצוב המדיניות. אנחנו מאוד גאים בעבודה שגם שירלי וגם רוני וגם חברי המרכז וגם פרופסור קורי שולמן ואנשים נוספים עשו סביב חקיקת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. ואנחנו רואים במרכז הזה לא רק מרכז מחקר, אלא קודם כל לא מרכז מחקר, הוא גם אמור לעשות מחקר, אבל באמת את אותו איבר של בית הספר שאמור לחבר את הידע שאנחנו צוברים במחקרים שלנו, שאנחנו עושים ללא קשר, לעיצוב המדיניות ולהשפעה על שיפור הרווחה של כלל האוכלוסייה בישראל, ובהקשר של המרכז הזה לאנשים עם מוגבלויות. אני אסיים בלהגיד תודה קודם כל לג'ים בלום, שמאפשר את קיום הכנס הזה ותומך במרכז, לג'וינט שהוא שותף שלנו ושל בית הספר מזה לא מעט שנים, החל מהקמת בית הספר, אבל סביב המרכז למוגבלות ב5-6 שנים האחרונות, ואני בטוח שהשותפות הזאת תלך ותגדל, ולכל הצוות של המרכז ושל בית הספר שהיה שותף בהכנת יום העיון, אני מאחל לכולם יום עיון מלמד, ושיצאו ממנו תובנות שנוכל לקחת אותם אחרי זה כדי לשפר את החיים של אנשים עם מוגבלות ולשפר את החברה הישראלית בכלל. תודה רבה. תודה רבה, תודה. אני רוצה להזמין את מיכל שמול מישראל מעבר למוגבלות לשאת דברי ברכה בשם הג'וינט. פעם ראשונה שאני רואה את מיכל מאז הקורונה, אז בכלל מרגש. היי כולם, כיף להיות פה. הכנס הזה כבר מתקיים 7 שנים, ובאמת בשנים האחרונות זה נעשה דרך מסך, אז זה כיף להיות נוכחים פיזית, וכיף המפגש פנים אל פנים, ותודה שכולכם נמצאים פה. אני מברכת בשם אפרת שטרן, מנהלת ישראל מעבר למגבלות, שנבצר ממנה להגיע היום. אז
כבר למעלה מעשור ישראל מעבר למגבלות שהיא שותפות בין ג'וינט ישראל ובין ממשלת ישראל, פועלת להשפיע על תפיסות, לקדם שינויים מערכתיים, כשהמטרה שאלה אנחנו חותרים זה מקסום חיים עצמאיים ואוטונומיים של אנשים עם מוגבלות. לעתים קרובות פעולות בסיסיות וזכויות יומיומיות, אשר עבור אנשים ללא מוגבלות נתפסות כעניין שבשגרה, נשללות מאנשים עם מוגבלות. רוב האנשים לוקחים כמובן מאליו את העובדה שהם יכולים לבחור מה ללבוש, לאיזה סרט ללכת, איפה לגור, אם לאכול פרוסת עוגה או להסתפק בתפוח. התפיסה שמניעה אותנו היא שיכולת הבחירה והאוטונומיה הן לא רק זכויות אדם בסיסיות, הן מפתח להשתתפות שוויונית של אנשים עם מוגבלות בכלל מרחבי החיים. אנחנו עוסקים באיזון של מענים ושל פתרונות בהם האדם הוא הבעלים של חייו. הוא מתווה את חייו בעזרת התמיכות שהוא רוצה ושהוא צריך. כבר אפשר להבחין בשינויים ותמורות שמגיעים דרך למידה, דרך חקירה, דרך התנסויות באמצעות שיתופי פעולה. אחד הסימנים לזה הוא ההגדלה וההגברה של נקודות המבט והקולות של אנשים עם מוגבלות בשיח. שנים ארוכות אנשים ללא מוגבלות יצרו והבנו את המרחבים החברתיים שבהם אנשים עם מוגבלות יכולים לשהות, הבנו את המשמעויות הקשורות למוגבלות ואת המדיניות המשפיעה על חייהם. קולם של אנשים עם מוגבלות נבלע על ידי תפיסות וסטיגמות חברתיות. היום החברה כולה מכירה יותר ויותר בערך ובחשיבות של הקשבה ושילוב החוויות והתובנות של אנשים עם מוגבלות והמשפחות שלהם. השינוי הזה מטפח הבנה הוליסטית יותר, מייצר פתרונות חדשניים, שונים באמת על הרצונות של אנשים עם מוגבלות. השינוי אפשר למצוא גם בהנכחה של אנשים עם מוגבלות במרחבים רבים ומגוונים יותר, נוכחים יותר במרחב התקשורתי, נוכחים יותר במרחב של חקיקה, של מדיניות, נוכחים יותר במרחב הצרכני. השינוי הזה קורה בזכות פרואקטיביות, בדרך שבה אנשים עם מוגבלות מעצבים את האקוסיסטם, ואיתו גם משפיעים על המדיניות ועל הסביבה. מרחב נוסף שמלווה את השינוי הוא מרחב של שותפויות. מתוך הכרה בכך שאף ישות אחת לא יכולה להתמודד לבדה עם האתגרים בקידום השינוי, מאחדים כוחות בעלי עניין ממגזרים שונים. גופים ממשלתיים, המגזר החברתי, האקדמיה, הקהילה עצמה, העסקים. באמצעות מאמצים משותפים, הידע המשותף, המשאבים המאוגדים, נוכל להשיג את המטרה. חיים עצמאיים ואוטונומיים של אנשים עם מוגבלות. שיתוף פעולה מסונכרן, ארוך טווח, מאפשר קפיצת מדרגה מעשייה מקומית, נקודתית, לשינוי רחב היקף בחיים של אנשים פרטיים וחיי החברה. גם הכנס הזה הוא זרז לשינוי. הזדמנות עבורנו ללמוד אחד מהשנייה, להמשיך ולאתגר את התפיסות שלנו כאנשי מקצוע, כחוקרים, כמשפיעים על מדיניות ובני אדם. אני בטוחה שההרצאות שנשמע בכנס יהיו מקור ליצירת מרחבים משותפים חדשים. תודה לפרופסור בן-אריה מבית הספר לעבודה סוציאלית, תודה לדוקטור רוני, פרופסור שירלי ורנר ולכל צוות המרכז ללימודי מוגבלות על השותפות שנרקמה בכור היתוך של מטרות משותפות וחזון. יאללה, בואו נשמע ונהנה. אז אתם יודעים עכשיו למה כיף לעבוד ביחד. אני רוצה להזמין את דוקטור נילי ברויאר, אחת המרצות האהובות שלה, לא רק בגלל שלנו. נילי תיתן לנו, נילי כאמור רכזת אקדמית של המרכז ללימודי מוגבלות, תיתן לנו רקע ופתיחה על הנושא הכנס בהרצאה שלה מוגבלות על רצף, מרחב וזמן. שנעביר לך שקופיות? יש את הקליק? יש קליק, נראה לי. תנסי. כן. אז בוקר טוב, איזה כיף להיות פה, וגם לראות את החדר להתמלא. אני קודם כל נתחיל להגיד שהנושא של מרחב וזמן שבחרנו בכנס הזה, לי כאישה עם מוגבלות שהיא גם מנוחת קומה וגם משתמשת בכיסא גלגלים וגם חובה על כאבים כרוניים ורמה של תשישות. החוויה הזאת של מרחבים, של מקומות, החוויה של הזמן היא במודעות הרבה יותר גדולה ממה שאנשים נורמטיביים יחושו וירגישו, והפיזיות של המרחב והדרישות של מקצבים של זמן נורמטיביים הם משהו שנחווה בגוף ובנפש ומקבל באמת
איזושהי נוכחות ברמה היומיומית, שיכולה להיות לפעמים מטרידה יותר ולפעמים גמישה יותר, אבל היא בהחלט נוכחת. ככה שהדיון הזה בעיניי הוא מבורך וחשוב, ובהרצאה הקצרה שלי אני אנסה לתת כמה זוויות, גם תיאורטיות, גם השגות, שמסבירות באמת למה מרחב וזמן זה משהו שראוי ונכון לעשות בו בהקשר של מוגבלות. אז לפני שניכנס יותר לעומק של הסוגיה של מוגבלות, הכנסתי למצגת תמונה ממשפחת סימפסון, שאנחנו רואים בעצם את הזירה של הסלון, המרחב הביתי, ואיך שהוא מתנהל בתקופה של מגפת הקורונה שקרתה עלינו. ואנחנו קודם כל רואים בית מבולגן ועמוס בג'אנק פוד ובכל מיני משחקים ועניינים, אבל גם אנחנו רואים מחשב שלמולו יושבים עומר ודארט, ואיזשהו תיחום של אזור בסלון שבעצם נצפה על ידי המסך, על ידי הזום, והוא מוגדר כאזור סגור שצריך בעצם לשמור עליו כאסתטי יותר, ייצוגי יותר, וזה הניהול החדש שאנחנו בעצם חווינו בכניסה של הסגרים, בכניסה לבתים, כמרחב שהוא גם ציבורי וגם ביתי בו זמנית. אני הולכת להקריא את מרב ההרצאה, אז קודם כל תמר ואחרים מוזמנים להעיף לי את הקצב מה אתם רואים שצריך, ובתקווה זה יהיה מספיק גם מעניין ומוצלח כשאני במקריאה, אני פחות רגילה לזה. אז התמונה בשקף מטיבה לתאר ולהמחיש שינוי מהותי שהתרחש במרחב הבית ברמה הבינלאומית. בפרוץ מגפת הקורונה, מדינות שהנהיגו סגרים הפכו את הבית לזירת התכנסות מרכזית וכמעט בלעדית. לאורך הזמן הסתגרות זו בבתים דרשה את זליגתם של תפקידים אחרים, ביניהם כאלה שהם גם בעלי פרופיל ציבורי יותר, פנימה לתוך המרחב הפרטי. הנראות הציבורית וניהול הרושם המקצועי התנקזו ביתר שאת למקום שבעבר זוהה עם האישי ועם הפרטי. ללא הכנה מוקדמת הפך הבית לזירה מרכזית עמוסה ומבולגנת. זירה בה בני הבית נדרשו לערוך מחדש את היחסים ביניהם ולנהל במקום אחד את הזהויות והתפקידים השונים שלהם. ואם אנחנו הולכים לכיוון של בית ומוגבלות, בעצם אנחנו נזכרים שגם טרם פרוץ הקורונה, הבית מעולם לא תפקד כזירה ניטרלית והרמונית. התנועה הפמיניסטית למשל נאבקה כנגד התיחום המרחבי, הלא שוויוני ולא צודק, שהותיר את הנשים במרחב הפרטי הלא מתוגמל ולא מוערך, ומחוץ למרחבי השפעה ולמעגלים פוליטיים, כלכליים וציבוריים רחבים. באופן דומה אך אחר, תנועת הנכים ולימודי מוגבלות ביקשו גם הם לנפץ אשליות מתוקות לגבי האופן דרכו אנחנו מדמיינות בית. הם הציבו סימני שאלה לגבי מידת הקבלה של אנשים עם מוגבלות בחיק המשפחה. ההוגה סיגר סטובן מתייחס בציטוט שמופיע כעת בשקף להיסטוריה ארוכת השנים בה החביאו וקלעו אנשים עם מוגבלות בעליות גל, במרתפים ובחדרים צדדיים. הוא גם מזכיר את ההוצאה למוסדות שאחזור עליהם בהמשך. בספרה המוקדם של האנתרופולוגית מילי וייס, אהבת תלויה בדבר, שהתפרסם בשנות ה-90, מוצא ביטוי מרחבי לתחייה של תינוקות וילדים עם מוגבלות בחברה הישראלית. היא מתארת שמה את הנטישה של ילדים בבתי חולים, או הצבתם בשולי הבית כנוכחים נהדרים. אולי אחד הביטויים הצורמים ביותר ליחס האמביוולנטי ולמתח המובנה הקיים בתרבות הישראלית בין מושג הבית לבין אנשים עם מוגבלות מצוי בהגדרה דיור חוץ ביתי. זהו מושג פורמלי שאמור היה לשקף מדיניות התומכת במעבר של אנשים בוגרים עם מוגבלות מבית הוריהם לביתם שלהם. אומנם החברה הנורמטיבית
אומנם בחברה הנורמטיבית היציאה מבית ההורים נתפסת כמעבר טבעי ורצוי, בעצם כעוד שלב במסלול החיים, אבל בהקשר של מוגבלות, מעבר זה זוכה לקונוטציה שלילית של הומלסיות, כביכול היו במצב של דרי רחוב המוצאים עצמם מחוץ לבית. ואכן במציאות הנוכחית, החיים של אנשים עם מוגבלות בקונסטלציה של בית, על כל המשתמע מכך, ומיכל הזכירה פה את הסוגיה של אוטונומיה ובחירה, אז הוא הופך להיות לא מובן מאליו כשאנחנו מדברים על אנשים עם מוגבלות, אלא מצב פריבילגי שלא כולם זוכים בו. יוסיפו וירחיבו בנושא הזה דוקטור ורנר בהרצאתו בנושא מסגרות דיור לאנשים עם מוגבלות, וכן גם עדי נעמה ודוקטור סיגל וקס, שידונו בתוכנית המסייעת המתמודדים עם מוגבלות נפשית לשוב חזרה לבית ולחיים בקהילה. בעוד הזירה של הבית מאפשרת מנעד רחב של יחסים, וביניהם ישנה גם האפשרות של הכרה הדדית, של הכלה ואהבה, נדמה כי ההדרה של אנשים עם מוגבלות פועלת ביתר שאת במרחב הציבורי. וכן גם במרחבים נורמטיביים אחרים, כגון מערכת החינוך ושוק העבודה. היות במרחב-זמן הם לא רק ממדים פיזיקליים של קיומנו, אלא גם תופעות המובנות חברתית, הם משקפים ומשמרים יחסי כוח. כתוצאה מכך, ובניגוד לשמו, המרחב הציבורי איננו פתוח לכלל הציבור באופן שוויוני. בפועל, מרחב זה מלא בחסמים ובגבולות, חלקם גלויים וברורים יותר. אני אגיד פה בכוכבית שבעבר בארצות הברית היה חוק שבעצם חייב אנשים מכוערים לא להיראות במרחב הציבורי, להביא לו. וזה היה איזושהי הצהרה מאוד ברורה לנו, שאנחנו חוסמים ברמה החוקית מאנשים עם גופניות מסוימת להיראות במרחב שמוגדר לציבור הרחב. אך רוב החסמים נסתרים מהעין, ובכל זאת מורגשים היטב על ידי מי שנותרו מאחור. המודל החברתי של המוגבלות, שלימודי המוגבלות למעשה צמחו ממנו והחלו שם, היטיב לנסח ולמקד את הביקורת של תנועת הנכים בחסמים הסביבתיים, אשר מונעים לאנשים עם מוגבלות לקחת חלק ולהשתתף במרחבים השונים. ההכרה כי החברה מעצבת את הסביבה על פי אידיאל מסוים, וכך מגבילה ומוציאה מתוכה חלק מהאוכלוסייה, הייתה ועודנה טרנספורמטיבית ומהפכנית. בעצם המעבר היה מלראות בגוף שלנו ובנפש של אנשים עם מוגבלות כבעיה שהיא זאת שחוסמת אותנו, לזיהוי מחודש של והוצאה החוצה של הבעיה להקשר החברתי. לאור תפיסה פוליטית זו של המוגבלות, המדרגה הפכה להיות סמל למחסום הלא הכרחי שנמצא בפני אנשים עם נכות והופכת אותם למוגבלים. בשקף ניתן לראות תמונה של הפגנה שנקראת Capital Grove, בה האקטיביסטיות והאקטיביסטים נכים מחו מול בית הנבחרים האמריקאי, ובשל היעדר הנגישות של המקום נאלצו לרדת מכיסאות הגלגלים ולסחול על גבי המדרגות. בעיניי זה דימוי מרתק ומורכב שדורש דיון הרבה יותר עמוק, אבל אני נותן להגבלה של הזמן, אני אדלג על הרחבה פה. ובצמוד לתמונה הזאת, בעצם שמדגישה את המחסום הזה של המדרגה, ישנו הציטוט מאמנת האו"ם בדבר שוויון זכויות של אנשים עם מוגבלות, שעליה ישראל אגב גם חתומה וגם משמרה. האמנה מבטאת במיוחד גישה זו של הסרת חסמים. אבל אני אקריא את הציטוט. מוגבלות היא מושג מתפתח והיא נובעת מיחסי גורמים בין אנשים עם לקויות ובין מחסומים של גישה ושל סביבה, המעכבים את השתתפותם המלאה בבת התועלת בחברה ושוויון עם אחרים. בציטוט הזה
זה אנחנו יכולות לזהות את ההבחנה בין מחסומים של גישה למחסומים של סביבה. אבל בתפיסה שלי, וגם בתיאוריה, שתי התופעות האלה יכולות להיות מזוהות כמרחביות. היעדר נגישות משמעה הדרה של אנשים עם מוגבלות מהמרחב. זה יותר קל לנו לזהות. אך למעשה גם נמצאת מבטים, סטרינג, הצקות ביחס חברתי סטיגמטי, פוגעני ואפילו אלים, הם למעשה סוגיה מרחבית, בגלל שהם גורמים לאנשים עם מוגבלות לחוש לא רצויים ולהימנע מיציאה למרחב הציבורי. בנושא הזה של המרחב הציבורי העירוני ימשיכו ויעריקו היום כמה מהדוברים שלנו. פרופסור אילן ויזל בהרצאת הקינות אחריי הולך להתעסק עם זה בצורה משמעותית, להתמקד גם בהקשר האוסטרלי וגם בהקשר הרחב של העיר. סמך הבאס שתציג במושב הראשון תתמקד גם היא בסוגיות של מרחב עירוני, אבל בזירה קונפליקטואלית הרבה יותר ממה שאנחנו לרוב עוסקות בה ומייצגות, בהקשר שהיא הולכת לדבר על מזרח ירושלים ועל הפלסטיניות והפלסטינים במוגבלות שחיים בתוכה. ומאוחר יותר גם אריאל היערות לעסוק בנגישות באופן שמקבלים אותו בהקשר הישראלי. שקוצר הזמן. אני מדבר על זמן. אז הסוגיה של זמן ומרחב בעצם עובדים תמיד ביחד. אנחנו לא יכולים באמת לחוות זמן ללא מרחב, ולא יכולים לחוות מרחב ללא זמן. הם עובדים באיזושהי הדדיות משמעותית שאנחנו צריכים לזהות ולהכיר בה. אז בנוסף למודל החברתי ולשיח אודות מרחב וההדרה שהוא מייצר, ישנה תוספת תיאורטית מאוחרת יותר שנותנת משמעות גם לזמן ומאפשרת לזהות אותו כמימד נוסף של הדרה. הזמן הנורמטיבי ובייחוד האופן בו הזמן מנוהל במסגרות החינוך וההשכלה הגבוהה, כמו גם בתחום התעסוקה, דורש מאיתנו קצב מסוים והספקים הנמדדים ביחס לזמן. כאנשים עם מוגבלות אנחנו מצופות ומצופים לעמוד בזמנים שמראש לא לקחו אותנו בחשבון. על הנושא הזה של זמן נורמטיבי וגם על המושג של גריד טיים שקהילת הנכים מציעה, הולכת להרחיב ולדבר יפעת שוורץ בהמשך. מוסדות. אז כנראה האופן שבו המדינה ממסדת את ההדרה של אנשים עם מוגבלות והופכת אותה למפגש קיימת מוצגת באופן החריף ביותר במסגרות הטוטליטריות הקולניות של מוסדות סגרגטיביים. מדובר במדיניות מוצהרת שמפרידה ילדים ואנשים עם מוגבלות בתוך כלל החברה ומפנה אותם לשירותים משרדיים. אפשר להזכיר פה את החינוך המיוחד, תעסוקה מוגנת, בתי חולים פסיכיאטריים ומוסדות ומעונות למגורים. מה שקראנו חוץ ביתיים. בעוד לעתים מסגרות אלו מוצגות כמענה המיטבי עבור אנשים עם מוגבלות, תפיסת שוויון זכויות נוטה לבקר אותן ולהציג סימן שאלה מטריד לגבי הצדקת קיומן. דוח דותן שפורסם לאחרונה חשף את הבעייתיות שבמסגרות דיור מוסדיות, אשר מותירות את הדיירים בעמדת פגיעה ומאפשרת להם להיות חשופים לאלימות ממסדית ולניצול. ניכר כי גם מתחת לפני השטח, במישורים הפחות גלויים, פועלת מדיניות דומה שדה פקטו סוגרת אנשים עם מוגבלות במרחבים סגרגטיביים. דוקטור ליאת בן משה עוסקת רבות בנושא של בתי כלא שמוגדרים כמרחבים לעבריינות, והיא מזהה שמנגנון הכליאה למעשה מכניס לתוכו גם כן אחוז ניכר של אנשים עם מוגבלות שלא בהכרח מזוהים ככאלה. גם אני אזכיר פה את הבתי אבות שנותנים מענה לאנשים זקנים, אך גם שם בעצם אנחנו רואים הצטלבות ברורה שבין גיל לבין מוגבלות. והמרחבים האלה בעצם מייצרים כליאה והדרה ממוסדת תוך הצטלבות של מוגבלות למערכות דיכוי נוספות,
בין השאר גזענות, מעמד ומסדר. הקילי משילה, שהיא חוקרת בלימודי מוגבלות, מקדמת בשנים האחרונות פרויקט מרתק שעוסק בפוליטיקה של המיטה. וכאן בשקף יש דימוי של מיטות בתוך מוסדות. והיא מדברת על זה שהמיטה זו זירה למאבק. ואפשרות לקואליציות רחבות שנאבקות על אותו אתר שלרוב לא מזוהה כפוליטי. אז גם בזירות של בתי כלא, של מוסדות, מקומות של בתי חולים פסיכיאטריים וכל השיח סביב קשירה ואשפוז כפוי. סוגיות של אלימות מינית, כל אלה יכולים להתנקז לאתר הלא ניטרלי הזה של המיטה. וזה גם לוקח אותנו לסוגיה הבאה של מרחב-זמן, שאני רק אזכיר בקצרה, של קריפ ספייס טיים. מרחב-זמן לחץ, המיטה יכולה להיות גם אתר עם פוטנציאל רדיקלי לאתיקה אחרת, לאקטיביזם פוליטי, הסתכלות על המרחב הזה ששוב נתפס כפרטי ואישי ויכול להוות בעצם מקום לטעינה מחדש לאנשים עם חולי ומוגבלויות, מקום לקשרים ואינטראקציות משמעותיות של טיפול וגם דרישה לחיים משמעותיים יותר לאנשים עם מוגבלויות שהמיטה היא בשבילם לא רק מקום לישון בו כשסוגרים את האורות. הסוגיה של קריפ והצורך של קהילת הנכים לראות ערך באלטרנטיבה שאנחנו יכולים להציע מאיך שאנחנו מתנהלים במרחב ומנהלים את הזמן אחרת, יש בה פוטנציאל עצום לייצר הזדמנויות אחרות ומשמעותיות לציבור הרחב ולראות איך אנחנו כקהילה מייצרים תנועה רדיקלית שפועלת אחרת ומייצרת מרחב זמן מסוג חדש. אני אעצור פה, תודה רבה ונראה לשחק. תודה רבה נילי, אני חושבת שנותן לנו תמונת על למה מצפה לנו בהמשך היום הזה. חצי משפט בהקשר לזמן ומרחב, יש פה כמה אנשים שלא הגיעו בזמן, אבל נורא נשמח שהם יהיו איתנו במרחב, אז כאילו יש פה הרבה מקומות פנויים, ואם אתם רוצים לעשות את דרככם וככה להיות יותר איתנו, אנחנו נשמח לראות אתכם, ויש פה פרצופים שאני מאוד מאוד שמחה לראות, אז תתקרבו אלינו. It gives me great pleasure to invite to the stage our second speaker, Professor Ilan Wiesel. He's done many things, so I have to read this. Ilan Wiesel is an associate professor in the School of Geography, Earth and Atmospheric Sciences at the University of Melbourne. Ilan's research interests are at the intersection of urban geography and disability studies. He has published extensively on the challenges and pathways towards more disability-inclusive cities. Ilan's work is focused primarily on people with intellectual disabilities. He has published extensively on everyday encounters between people with and without intellectual disabilities, on housing and inclusive service provision for people with intellectual disabilities, and on supported decision-making. He is an associate editor of the Journal of Research and Practice in Intellectual and Developmental Disabilities. Ilan completed his MA in Geography at the University of Tel Aviv in 2005, and then moved to Melbourne for his PhD in Urban Planning at the University of Melbourne. He was a senior research fellow at the University of NSW Sydney from 2009 to 2016, and since 2016 he has been working at the University of Melbourne. So I give you the stage and try to put up the slides. You can use either this or the Madonna. Better if you use the microphone, thank you. Hi everyone, shalom.
אני ישראלי, אבל אני כבר הרבה שנים באוסטרליה, אז אני אעשה את ההרצאה באנגלית, הרבה יותר קל לי לדבר אנגלית ברמה משפטית. אני אשמח לקחת שאלות בעברית ולנסות לאנגלית. So before I begin my presentation, I'd like to thank the team at the Center of Disability Studies, נילי, שירלי, הדרה. Thank you so much for inviting me and for your hospitality. It's such a lovely team here. It's really a pleasure to be here. And אילן, כמה זמן התראה לתת לך כדי שנשאיר זמן לשאלות? 5 דקות. לצד שני? כל הפוך באוסטרליה. But it's not Australia. Yeah. So I'd like to open my presentation by inviting you to reflect on those two propositions. One is how can we make the Hebrew University more inclusive for people with disabilities, and the second is the first proposition would be how can we make the university, the Hebrew University, more inclusive of people with disabilities, and the second is how can we make Mount Scopus campus a more inclusive place for people with disabilities. And try to think for a second about those two ideas. The first one is to think of the university as an institution, and the second is to think of a campus as a place. Put the microphone Too close or too far? לא רק להרחיק אותו. נשמע כפתור להדליק. תדלק. Is that good now? Give me what? Better, no? Okay. So the first proposition is to think about the university as an institution, and the second to think about campus as a place. And I guess in my presentation I'd like to argue that thinking about place is a very holistic way to think about inclusion and exclusion. And I'll try to explain what I mean by place as a concept. It's a very geographical concept. And I'm biased. I kind of like talking about place because I'm a geographer. But I'm also biased because I guess in my personal life I've had a very meaningful connection to Mount Scopus as a place. And I grew up in Givat Zalfatit, French Hill. So my mother was a student here in this campus. And when we were kids, she would bring us here to have to eat at the cafeteria. So I have those memories of this place. But I also have a memory of the terrorist attack that was there on campus. I was there, not at the attack, but I was on campus and just left it and heard the explosion. And those sorts of memories shape your experience of place. So in my presentation, I'll try to explain what I mean by place and how place shapes inclusion and exclusion. I'll try to talk about those kinds of things, memories, attachments, and also the materialities of place. And I also want to talk about the idea of belonging, which is an aspect of inclusion. It's a very subjective form of inclusion. And I want to talk about belonging not as an abstract, theoretical idea, but something very embodied, very personal, emotional, very real, heartfelt. So there's two parts to my presentation. The first part is conceptual. I'll talk about the concept of place, and I'll talk about some of the elements that generate a place, the elements of place from a critical geography perspective. And in the second part, I'll talk about a case study. I was initially planning to talk about cities and talk about many different spaces in the cities, and I ended up writing just about libraries. And I think libraries, and I'll talk about public libraries,
libraries that are open to everyone, not like a library on campus, which is primarily for students and staff, but think about a public library managed by the local government and those kinds of libraries. I think they're amazing spaces of inclusion and belonging, but also ambivalent places in many ways. And I thought I'd use that as a case study to illustrate place and belonging and inclusion. So, I'll start with the first part of the presentation, some theory about place. What is inclusion? Let's start with inclusion and then I'll talk about place. So inclusion, that's the key term, the primary goal around which most contemporary disability policies around the world are framed. It became a very popular term in policy since the late 1990s, and some researchers attribute that rise of inclusion, the inclusion agenda, to the Tony Blair and the New Labour in the UK in the 1990s. But other countries are very quickly followed the UK in adopting that inclusion agenda. And you can see all those policies have inclusion as their primary idea, as the CRPD, the Convention on the Rights of People with Disabilities. That focus on inclusion redefined the problems, social problems in general, but also problems related to disability. I guess before inclusion, the problem was understood as poverty, and the solutions were framed around addressing poverty. And inclusion opened it. It opened it to think about multiple dimensions of exclusion and inclusion. Economic, so there's poverty still there, but there's also social inclusion that relates to social networks, and political inclusion that relates to ability to influence politics and be part of political processes. So inclusion opened that sort of the framing of the problem that needs to be solved by social policy or disability policy. In disability studies, the notion was very quickly adopted with much enthusiasm, but then quite quickly there was also a lot of criticism of inclusion as a concept from sort of critical theory, critical social science. Some of the primary critiques were that inclusion, first, that's sort of the economic part. They felt there was too much emphasis on economic participation and how that might exclude people who cannot work and probably will never be able to work. So that already immediately excludes them from this idea of inclusion. So that was one critique. The other critique of inclusion was that, I guess the idea of pushing people, sometimes even against their will, to participate and to be included in a kind of mainstream society that doesn't really want them, that excludes them. And the subjective experience of being pushed into that exclusive mainstream can be a very hard experience. So some scholars, and some in my world, in the geography world, we have people like Ed Hall and Eva Stranova, and they suggest we should replace inclusion with the idea of belonging, which is more subjective. It's about where people feel that they belong rather than where society tells them is the mainstream that they should be included in. I guess personally I see belonging as part of inclusion, but I think there's more to inclusion than belonging. But I also recognize that there are a lot of very difficult, I guess, contradictions in both concepts. So that's about inclusion, but what about place? Again, when we, in geography, and people who write think about inclusion and belonging from a spatial perspective, from a geographical perspective, we use words and metaphors of place and space to express that idea of inclusion or exclusion. Think about the idea of being in place, to feel that you're in place, in your place. This is an experience of belonging and inclusion. To feel out of place as an experience of alienation, of exclusion. To feel that you're shut in a place, like shut in an institution, like נילי spoke about. That's a very particular, it's a very spatial experience. Or to be shut out of a place, not to be able to access certain places. Those are all very spatial manifestations of inclusion and exclusion.
Now, what is place? So, Doreen Massey is one of the most celebrated geographers who theorized that concept of place. Many geographers think of place, if you think about space and place, or in Hebrew, מרחב ומקום, so space is quite an abstract term. Think about abstract relations between objects, such as distance and proximity between objects. In a very objective sense, that is space, or מרחב. But when you start to give meanings to those spaces, they turn into a place. So place is a space that is imbued with meaning, but also personal attachment. So there's something very subjective about place. There is no particular scale that place falls into. You can talk about a neighborhood as a place. You can talk about your own body as a place. Think about a baby that is attached to a mother's body. A mother becomes a place for that baby. The warmth and the comfort for the baby, it's a place, it's not just a body. I will talk about libraries as a place. Some people write about the planet as a place. So you can take any scale that you like. It's very open, very fluid. I will talk about libraries, but just as well I could have focused on restrooms in the library, as נילי wrote, a really wonderful paper on the mirrors in toilets in restrooms and how that shapes experiences of inclusion and exclusion. So Doreen Massey, one of the theorists of place, she used that, the quote here, it's not a bounded area, it's not about taking an area and putting some boundaries around it. She described it as a particular constellation of social relations, meeting and weaving together at a particular locus. We call it relational thinking. She thinks about relations in the world, and when there are all kinds of relations kind of meet together and weave together in a particular locus, that becomes a place. It's very abstract, but hopefully I'll try to break it down in my presentation where it sort of makes sense. Massey also coined the term thrown togetherness. I love this concept. It's a really beautiful concept. Think about all of us here. We all come from different places. We all move in very different trajectories. We'll be going to somewhere else at the end of the day. Our lives are going in different directions, but we're all thrown together here. We've been just thrown here. Part of it is coincidental. There are all kinds of coincidences that brought us all here. Part of it is very structural. Why we are here and some other peoples are excluded. It's a mix of coincidence and structures, all those things, but we're all thrown here together. And that's what creates this place. This room is a place now that we've created by being thrown here. And our being here together as a place, which is us, is meaningful because our interaction with each other, our encounter, creates a new reality. If you meet new people, you might create new collaborations, you might make new friends. Those things that happen when people are thrown together in place are meaningful. There's a debate in thinking about place. Some researchers take a more structural approach. They would argue that place is merely a manifestation of larger social structures. Take ableism or capitalism or patriarchy, and place is just the manifestation of that. That's kind of a structural way of thinking about place. And the relational approach that Massey sort of brings together suggests place is more than that, because of those encounters that happen in place that create something, some possibilities that exist beyond those structures that are forced on us. So I think the structural approach is quite pessimistic in some ways, because how can you find those abstract structures out there? But the relational approach, it brings it all down to this moment in time, this time-space, gives us an opportunity and some possibilities to start thinking about change. But in my work, I really try to bridge those relational and structural ways of thinking about place. I'd like to offer you kind of a framework to think about place and break it down to elements. So materialities, atmospheres, attachments, norms, encounters and solidarities, institutions, and geometries of power. I'll try to kind of explain those concepts. Hopefully that would
makes place a more manageable concept for us. You could probably come up with many other elements. This is not a comprehensive list. And you can also say that all these things are interrelated and overlap in all kinds of ways. So I wouldn't argue that they're completely separate. But it's a useful way to analytically break down the concept of place. Materiality, let's start with this concept of materialities. Place is material. There's something here, there's an actual physical presence here that is part of that place. It includes our bodies, includes all the materials around us. When a place is inaccessible from a perspective of people with disabilities, that materiality becomes very, very tangible. You really feel the smoothness or the roughness of surfaces that you just can't pass through, or you have to crawl to get through, like the stairs that we've just seen. I have a hearing impairment, which usually in most environments doesn't affect me at all. But when I'm in a noisy environment, I suddenly become the materiality of sound becomes very tangible to me. I can see sound almost, or I can see how sound blocks my hearing, and different sounds block other sounds. Those kinds of things become very material to me. Materiality in that way creates inclusion and exclusion, access and inaccessibility. The materiality in that sense creates functional abilities, the ability to move, the ability to hear. It also projects norms, social norms. Think about this place and the materiality of how the room is set around the lecturer. That creates a certain hierarchy. That's a particular norm that relates to institutions. And there's something about materialities that also, materialities are very persistent. When you build a structure, often it would last for decades, for generations. If you build an institution and you design it to house 100 people, you will create a legacy of exclusion for many, many people over generations, because that building has its own materiality. So in that sense, the place, the materiality of place, it reflects the norms of the people who built that place. They have particular ideas about what needs to happen with people with disabilities, which put them in an institution. So the materiality reflects a norm, but it also has a life of its own, because it's just there, and it stays there. Even when the norms have changed, the materiality is still there. Atmospheres. Take a minute to think about the atmosphere in the room. Just kind of try to feel it. It's not material, there's something quite mysterious that we can't really define what an atmosphere is. It's really hard to put it in words, but we know it exists. We can feel it when you're in a place and you feel the atmosphere of a place. It's based on material artifacts, but also behavior and interactions. All those things shape an atmosphere. Sometimes we can share a sense of atmosphere. We might all feel quite a similar sense. Maybe excitement in this room, maybe boredom. It depends on the atmosphere, of course. So a shared sense of atmosphere can be a form of connection, but some people can be excluded and they might feel something completely different. It's not entirely subjective. Someone else, if there's a very excited room, someone else might come in, they'll feel the same atmosphere that we've created. So there's something subjective to an atmosphere, but there's also a reality out there that other people might experience as well. Some atmospheres can be very inclusive and inviting. Some atmospheres can be quite exclusionary. So imagine going to a place where the atmosphere just doesn't feel right to you. You feel out of place. Maybe it feels too rigid, too open. It just doesn't feel like your place. So atmospheres can also be inclusionary and exclusionary in the same ways as materialities. Attachments. This is coming to emotions and memories. So place attachment concerns the emotional attachment of people that we have in relation to places.
In particular, there's ideas of feeling a sense of belonging to a place, where there's a place where you immediately feel a sense of belonging and inclusion. Sometimes it's also a sense of ownership, and I mean ownership in an emotional rather than a legal or contractual sense. So sometimes you feel a sense of feeling at home. That's a sense of belonging. So attachments are also very closely related to inclusion and exclusion. Memory, personal memory, individual memory, but also collective memories that we have shape our place attachments. So for people with disability, memories of inclusion or exclusion, discrimination, violence or discomfort in places can create a sense of non-belonging, or at the best a very ambivalent sense of belonging to and in place. Place attachment is always very ambivalent. It's not black and white, I belong or I don't belong. It's always an in-between space. I know one woman who has a physical disability and she lives in an institution. She lived in an institution for many years. It was at home. That's where she lived there for many years. She had many friends, her best friends were from there. And some of her best memories were from that place. So it was a place of attachment. But it's also a place where she was deeply unhappy, where she wanted to leave, to move out, where staff would come into a room without knocking. There was a smell of urine in the corridors. So it was a home, a place of very good memories, but also very hard memories and very harsh reality. Those are the kinds of ambivalences that we need to take into account when we think about attachment. Emotions are very complex. Keep going backwards. Norms. Norms are, I guess one definition of norms is an imperative that guide action. Don't steal, be kind to your parents, be kind to your neighbors, don't eat food that fell to the floor unless it was less than 3 seconds. And places sort of reflect and reproduce those wider social norms like ableism, like capitalism, all those norms that we can think about. But we also have very place-specific norms. Something that's acceptable on the beach is not acceptable on campus. Something that's acceptable at the library might not be acceptable in your home and vice versa. So there's place-based norms that are very localized. And I think that creates opportunities to transgress, to move beyond quite exclusionary social norms like ableism that is very prevalent in our society. But despite that prevalence of ableism, we can have spaces or places that might actually be very inclusive. So this is something quite beautiful about place, that it can transgress wider social norms. I guess thinking about norms, the norms of a place, what's allowed, what kind of behavior is allowed in a place, is expected in a place, that obviously creates inclusion and exclusion. I'll talk about libraries and the expectation to stay silent, to be quiet in the library, and how that might be exclusionary for some people with disabilities. And I mentioned how certain norms can be reflected in the place, the way it's designed, and the way the aesthetics of a place can also reflect particular social norms. I'll talk about norms, not necessarily ableist norms, but say in relation in a capitalist society where in most places, in most public places, which are actually very private spaces, these are spaces of consumption. That if you want to stay in that space, you're expected to consume and spend money. And that's a very particular norm that can be very exclusionary for people who are on low incomes. Yes, we did it the right way. Encounters and solidarities. I spoke about thrown togetherness. So the idea that we've all been thrown here together, and that creates encounters. Those are just chance meetings between strangers. I didn't know most of you, or probably all of you, until today and yesterday. And but now I've encountered you. That's an encounter. And even though it's a fleeting encounter, I might not see you tomorrow. It might be the last time we meet. But I would argue those encounters are very meaningful because our life is just full of those encounters. When you live in a city where you're surrounded by strangers, a big part of your life is interaction with strangers. And
if those interactions are inclusionary and positive, you experience a sense of belonging, as much as those kind of more lasting relationships that you have with your neighbors, with your family, with your colleagues. So if you think about those encounters, those moments of inclusion, but it's not just one moment, it sort of accumulates over time. And if you think about ongoing relationships, if you live in a neighborhood and your neighbors are around you all the time, you form relationships with them. And those relationships, which you might not really like your neighbor, right? You might actually really dislike them. But you have a shared interest because you share a place, and that sometimes creates solidarities. And a lot of the literature actually talks about how those solidarities exclude people with disabilities and sometimes directly attack people with disabilities. There's a lot of literature on NIMBY, not in my backyard, when I guess an organization wants to build a group home in a community for people with disabilities, and there's a NIMBY campaign. The neighbors say, we don't want these people living in our neighborhood. So those solidarities can be very, very exclusionary if you're not part of them. But we also have research that shows that people with disabilities can form their own solidarities as well. And often this is also very place-based because they live close to each other and then they form solidarities. So solidarities kind of can play a different role in inclusion and exclusion. Institutions, and I should clarify, I'm not talking here about like Musad Lenechim, not that kind of institution, but as a concept, as an organization. So institutions, places are governed and shaped by institutions. The university is the institution that sort of has a lot of control over this space here, right? But no space is ever controlled by one institution. There's always an interaction between different types of institutions working together or working against each other to produce spaces and to manage them. In disability studies and policy, we often distinguish between mainstream institutions, that sort of institutions that service all of society or people of all abilities. And we'll talk about special or specialist institutions that provide services primarily for people with disabilities. So that's one way to think about institutions. And different institutions tend to produce different types of places. So specialist institutions tend to produce specialist places that are sort of more segregated places for people with disabilities, whereas mainstream institutions tend to produce spaces that are open to people of all abilities. That's in theory. In practice, we'll see there's a whole lot of hybrids and in-betweens that happen. There is no one place that you would say is really completely mainstream that is open for everyone. And there is also on the other side, I don't think there's ever any place that is entirely segregated, that is completely shut off society and is just exclusively for people with disabilities. There's always some kind of hybridity. Finally, I think it's finally, in the theoretical part, geometries of power. Places are situated differently in relation to think about global flows of money, of power and politics. So different places are located and situated differently in relation to those global flows. If you're in Jerusalem, or if you're in Africa, or India, or Australia, you have different ways of connecting with those wider forces. That's what the Ringmaster described it as geometries of power. Again, for people with disabilities, it means that if you have a disability in Jerusalem or if you have a disability in Melbourne, your life experience will be very different because there'll be different policies in place, there'll be different flows of policy ideas, like the idea of closing down institutions, deinstitutionalization. It sort of flows from one country to another, or the same way we talked about inclusion as an idea, and it flows globally. But some places are more receptive to those flows and are very connected to those flows. Some are quite excluded, and that affects people with disability. So hopefully that gave you sort of a sense of how I and many other geographers think about place, that concept, and what place is made of, and how holistic the idea of place is, that you can think about all those different elements of place and how each of them shapes inclusion and exclusion.
So now I'll move to talk about libraries. And this is a case study to demonstrate how you apply that sort of thinking in practice. There's quite a lot of literature recently on libraries. It's becoming, again, public libraries, which is different, say, from just a university library, because it's quite open to many different people, different age groups. And there's also in disability studies an emerging body of literature about public libraries. And most of that literature, I think, just kind of looks at, I guess, adjustments that could be made in libraries to make them more inclusive, more accessible for people with physical disabilities, but some of it is also for people with intellectual disabilities, like improving communication accessibility. But I want to talk about libraries as a place and try to give this more holistic way of thinking about libraries. It's based on a project that I led in Australia. I worked with my team, Christine Digby, Brendan Gleeson, and Ellen Van Holstein. It was a study about mainstream services in the city, and we looked at a whole range of services: housing, health services, sports centres, all kinds. Anything that was described as mainstream, which is open to people of all abilities, at least in theory. And we wanted to see what kinds of adjustments are already happening in those places to make them more inclusive for people with intellectual disabilities. And one of the most interesting spaces that we found or we examined were our libraries. There is a perception that libraries are dying, that it's a thing of the past. We all moved to the internet now. We're all at home, all on our mobile phones. But it's actually far from the truth. There's some places in the world where there's a defunding of public libraries, and it really is dying in some places. In other places, there's just a renaissance of libraries, of public libraries. And there's a lot of investment in public libraries, and these are actually quite amazing spaces. We know from our study, we've interviewed librarians, we've interviewed people with disabilities, we've interviewed supporters of people with disabilities, and we learned that many of them, not all of them, I'd say about half of our participants who had an intellectual disability said that they would go quite often, quite regularly to libraries, but many of them didn't or would never go. And I'll try to explain why, and I think there's still a perception of libraries as being a place where you have to be silent, where you're coming to borrow a book. You have to return the book, and if you don't return it on time, you're going to pay a fine. It's quite a strict place, not particularly a place that might be very enjoyable to be in. But I want to demonstrate that libraries have changed a lot. The new public libraries are more like one librarian described it as a community living room. It's a place where very different people from the community can come, mingle together. There's some spaces where you can read quietly. There'll be other spaces where you can be very noisy. You can play. There's a section for children where they just play with toys and be very loud. There's other sections where you can work, other sections where you can be on the internet. All kinds of things are happening in the library. Now, one of the reasons that people with intellectual disability in our study we found are coming more to libraries, there's, I guess, two reasons. One is that they discovered libraries and the supporters discovered libraries as a place that's very inclusive or relatively inclusive. The other is the NDIS, which some of you may have heard of. In Australia, we had quite a significant reform in disability support funding since 2013. It's 10 years now. The funding for supports has more than doubled. And support has been individualized, so it's not going to services, it's going to individuals with disabilities. And so people who want to go to the library and might need a support person to come with them actually now finally have the funding to do so. They can actually have a plan that says you have a support worker that would come with you 2 hours a week to spend time in the community. And they might use that time to go to the library, which didn't exist before the NDIS. We asked our participants who have an intellectual disability about their experiences of libraries. And one of our participants, Darcy, said,
the library here is very good. It's a lovely day. You meet the lovely people here. Nice people wait inside. And I like that idea of people, the sense that you come to a place and people wait for you. That's a sense of belonging. That's how I interpret belonging. The idea that someone waits for you. You go in there, you read books, or you go on the computer, anything like that. They help you out. And they help you out, and they're talking about those librarians who play a very important role now. I talked about support workers who come with you to the library and can help you engage in this sort of community activity. But the librarians are there too, so there's another institution in place that provides support. But I'll talk about some of the complexities in another slides. I talked about geometries of power, right, and how different places are differentiately connected to global forms and global flows. And think about the library and the collection of books. And they have computers that are free to use, that have access to the internet. They have magazines. There are, in many of the libraries that we visited, they have collections of magazines from all over the world. So if you're interested in what's happening anywhere, there's no place like the library to find out. Especially if you're in low income, all of this is free. And we spoke to people with intellectual disability, and they told us exactly that. Jack told us, I go to the library every now and then so I can look at new stuff, see what's new. And Miriam said, I have to look at a newspaper, all kinds of stuff to do with current affairs, what's going on in the world. That's how she connects to the world. The library is not just a closed, bounded area, it's a place of connection with the wider world through all those resources that exist in the library. We've asked Kelly, why do you go to the library? And she said, it just gets me out of the house. But I think it's a really important thing to acknowledge here, that we think of house and home as the place of belonging. This is where, in theory, home is the place where you feel the most sense of belonging. But for Kelly, it really was a place of non-belonging. And she was looking for another place, which is the library, which she found a sense of belonging outside of her home. So I think it's really interesting and important to understand how belonging and different places provide a sense of belonging. Home, ideally, would be a big place of belonging, but it's not for everyone. Now, I mentioned earlier that the norm, which is most stereotypically associated with libraries, is the expectation to be quiet. You will have seen dozens of cartoons like this, or sort of parodies on the librarian that would shush you if you're coming in and you speak too loudly. But libraries have changed. As I said, there's places in the library where you're expected to be quiet, but other places where you can be very noisy. But still, we found that in that particular library, because of the way it was designed, they were still quite worried about people making too much noise, and they still felt they had to tell people, to keep their voices down. They had to speak to the carer, and in some cases they said, we'll ask people to leave if they're being too noisy. So again, I wanted to show that there's an ambivalence, there's inclusion and belonging. It's quite an inclusive space, but it's still far from perfect. Still a lot of elements of exclusion in the library, and I'll have a few other examples of that idea. That said, I spoke about people with intellectual disabilities, and some of the participants felt it was hard for them to be in a place where you're expected to be quiet. They like to talk. But other people really go to the library because it's a quiet place. And one of the participants, Ella, said, she goes to the library because there's space and quiet. That's what she likes about it. So the quiet here, I think, the way I understand it, it's not just silence, it's also an atmosphere. It's a quiet atmosphere. There may actually be noise and sound, but it's a sense of being quiet, maybe more emotionally, I think, as well. It's a place where you can step out of your busy, everyday world, and suddenly you're in a library and it feels quiet, even though there might be levels of noise. So I'm quite interested in what she means when she says quiet. It doesn't necessarily relate to sound itself. Peace and quiet. Peace and quiet, yeah.
one of the libraries we talked about, we spoke to the librarians, and they told us they have a problem because they wanted to create that separation of quiet spaces and noisy spaces. So some people can enjoy their quiet space, some people can do their noisy activities. Just to design the materiality of the library just didn't allow that. And then they decided to build a whole new library, and the local government gave them millions of dollars to build this magnificent new building where they have separate spaces. It's a more accessible place, it's a more accessible library. It's very beautiful, but we also acknowledge, I guess the librarians acknowledge that this new space can also be intimidating. It's a different atmosphere. Some people who like that sort of more cozy, old-style place, they might feel intimidated by this sort of hyper-modern new facility. So there's sort of a price to be paid. And some people was just attached. And I talked about a place as being related to memories and attachments. If you're used to go to one library and it's just a place of attachment, and then they demolish the place and they build a whole new library, you also do something. So there's, because of that complexity of place, there's all those contradictions. But they built a new library that does make it more inclusive, but there's also things that you lose on the way. How am I doing on time? About 10 minutes. Okay, good. So I spoke about norms and the norms of consumption as being the primary norm in a lot of public-private spaces that we have in the city today. Libraries are not like that. They're not a private space. They're a true public space. They are run and funded by local government. They're meant to be free. They're meant as a place to share resources like books and space. But to make that possible, one of the things library did was to have fines. So if you're late in returning your book, you have to pay a fine. And that sort of makes sense because that's how you make sure people bring the books back on time and that can be shared with other people. But for many people with intellectual disabilities we spoke to, that was quite a significant barrier to using libraries. It was a financial barrier because they couldn't always bring those books in time because A, they forget, and B, sometimes they didn't have a support worker to take them to the library on the dates they had to bring the book back. So it was a barrier for them. And it wasn't just the money, it was also the experience, the emotional experience of being late and having to pay a fine. That was very confronting for many of the people we spoke to, or some of the people. But it's quite amazing that libraries have understood that and they've adapted and changed their practices. And most libraries in Melbourne, and I think around Australia now, have removed fines altogether. So if you're late returning a book, you're not going to pay a fine. And they understood initially they wanted to make it just an exemption for people with disabilities. Then they realized, how are we going to even know who's got a disability and what kind of disability? Do we have to ask them for their disability pension card? Then they decided, let's just scrap fines altogether. Let's just not give fines. And it works. People come to the library, they still borrow books, they still return the book. And it really works. I wanted to do a little survey in the room. How many of you ever had a book that was late to a library and instead of bringing it back, you just decided never to visit the library again? This is the geopolitics of power. This is Israel. Sorry? This is Israel, so this is the geopolitics of power. So you don't return books. So. You don't return books. No, there are a few libraries I avoid. I still own the books. So I don't know if the legislation is sort of retroactive. But you can see how exclusionary it can be to have that idea of a fine, to pay the fine. And really, it's not a lot of money for some people, but that experience of having to acknowledge that you're late can be intimidating. And the other thing, you can stay in the library as long as you want. You can come in, you don't need to buy anything, you don't need to spend money. There's a sofa, there's this, again, materialities. There's something waiting for you to stay, inviting you to stay. And that's something that, to me, makes libraries very inclusive. But not for everyone. Again, we had some participants who told us they come into the library, they spend a few minutes looking around, and then they feel uncomfortable and they go out. I don't know if they just
feel uncomfortable, or maybe they just didn't find a particular activity that's interesting for them. But we also heard it from the librarians that they said they've noticed people with disability coming in, staying a few minutes and leaving. So that in one way it's a good thing. It means the library is open place, you can come and go as you wish. But I do wonder whether there's more to it in terms of there's still elements of exclusion that people still don't quite feel as comfortable to stay long, to live here. I spoke about librarians. That's kind of part of an institution. Actually, they belong to the local government, and the local government pays their salary. They're mainstream service providers. They don't have any specialist, training in providing services for people with disability. But they now have to provide a lot of support for people with disability coming in. And I thought some of you might be interested in this example where a lot of librarians now help people fill in forms, government forms. If you have to fill in a form, you can go to the library, there's a free computer, and the librarian might actually help you fill in the form. But in this case, one of the librarians told us a situation where a person asked them to fill in a form for what they call a payday loan. That's it's called a predatory loan. It's a loan that is very high interest. You can get it easily, they don't do any credit check. But then you're going to pay very high interest, and they're going to hunt you if you don't pay it back. It's quite exploitative. And a person with intellectual disability came to the librarian asking him to fill in the form for him. And that raises all kinds of issues around supported decision making, for those of you who are familiar with this concept. Should the librarian fill in the form for the person if they just told them this is what we want to do? Should they provide them some support to understand the risk and the consequences of failing to repay the loan over time? So those are the kind of things that librarians now have to deal with. But they have never been trained in supported decision making. They've never been trained in, they might not even understand what an intellectual disability is. So it's really interesting in terms of thinking about, we're opening up mainstream services, but mainstream service providers might still not have all those tools that disability support providers have. And when people come into the library with a support worker, there's a lot of confusion whose role it is to provide the assistance. The librarians think, oh, maybe we should just leave it to the disability support worker. The disability support worker thinks, I brought the person here, now it's the librarian's responsibility. And there's actually no policy guidance on who is there to provide help. So it's a kind of a really interesting contact zone for those different mainstream and specialist institutions. And it's a place of encounter. The library is free, so people from all walks of life, people of all abilities, class, gender, sexuality, come to the library, and you'll meet very different people there. And there's activities, and these activities actually generate interaction between people and create those encounters, which I spoke about as an element of inclusion. But again, we see elements of exclusion here as well. We heard the librarians talk about children's story time. So there's someone reading a story for the children. And people with intellectual disability, some of the participants actually really liked story time. In terms of their literacy level, it actually fitted their literacy level. But the parents were very concerned of having an adult with intellectual disability in the reading time with the children. It was just a question of norms, the discomfort, and you can see some of those contradictions that happen in the library. So, I guess my first conclusion is I think libraries are really fascinating spaces. They're very inclusive spaces, but not entirely inclusive. It's an in-between space. There are atmospheres, materialities, norms, institutions, encounters, attachments. All of these play a role in shaping those inclusions and exclusions. And my last conclusion is that if you think about inclusion and exclusion through the lens of place, you can think about the relational and structural elements of place. You can think of the different and complex factors that generate places, the norms, materialities, encounters, etc.
And for people with disabilities and allies, I think one of our challenges is to identify those places that are inclusive and to create those places. And sometimes we might not think about, let's advocate for a new library as a kind of a disability inclusion policy. But it really is. You can generate places that are inclusive for everyone in the city. And it will be inclusive for people with disabilities as well. That's it for me. Thank you very much, Ilan. Thank you. We're strict with time, but we do have time maybe for a couple of questions. You can also ask it in Hebrew if you want me to translate the question. If you have a question or two for Ilan. I'm mainly running in my head one of my favorite Israeli books, Arya Sifriya. So it's been running in my head throughout your talk. מילי. תודה רבה לשניכם. בסדר שאני שאלתי? כן, כן. רציתי לשאול את שניכם קצת אולי, אני אגיד למה, ואנחנו אקולוגיה. רציתי לשאול את שניכם אולי קצת, תוכלו להגיד משהו על ההבדל או הדומה בין ספייס ופלייס. ולגבי הספרייה, זה היה מרתק, אני באה מהתחום של האנתרופולוגיה של גוף וחושים, ויש הרבה כתיבה על זה שהספרייה היא מקום שהתפתח עם המעבר מתרבות יותר אוראלית ושמיעתית וקולקטיבית וחזותית, ואישית ואינדיבידואלית. זה ממש בא ביחד עם הייצוג של הספרייה, במקום שקט, מרחב פנימי, אישי, אינדיבידואלי. זה נורא מעניין הספריות החדשות שהצגת, כי זה יכול חוזרות לאיזה מודל חושי גופני יותר של פעם. So if I understand correctly, what is the difference exactly between place and space, and how do you see this within the library, also within the space of the library? מרחב במקום, אני חושב שאני מתאר את זה כמרחב, מדמיין את זה כמערכת אבסטרקטית של מרחקים. הייתי אומר, תדמייני קואורדינציות על המפה, אבל זה כבר הכנסנו כמה משמעות. ברגע שאתה תקרא ממפה, כבר הכנסנו משמעות למרחב. אבל אם מתארים בצורה הכי אבסטרקטית, המרחב הפנימי לבינך וביני ובינה יוצר מרחב. וברגע שאנחנו מכניסים לזה משמעות כבני אדם, שאני חושב על המרחב הזה כמרחק, או שאני חושב עליו על החדר הזה, כחדר, ומילי שני דליים, די אחד, אנחנו פשוט חושבים עליו כדלי, ובדלי השני אנחנו קוראים לו פח השעה. נכפסנו משמעות בשני המרחבים האלה, והמשמעות הזאת מאוד משנה. אז ככה אני רואה את ההבדל בין מרחב ומקום. כן, אני מאוד סקרן האמת לשמוע על ספריות בישראל, כי לא בישראל כבר הרבה שכאילו, אני חי בישראל כבר 17 שנים. אנחנו הולכים ללמוד לספרייה, יש לי בן 10, אנחנו מבלים שעות בספרייה איתו. ואני לא יודע איך הספריות כאן, ספריות פאבליק, והם גם עברו את התהליך הזה, שזה חלק מהדברים. תודה רבה זה היה מרתק, במיוחד כדוגמה ליכולות שיכולות להיות כאן קצת אוטופיים כאן בארץ. יש לי שאלה בכיוון הפוך, in an opposite direction. I sometimes find it difficult to get to libraries, and then I want things that are in the library and I can't get to them. For example, one library is not connected with another, so I can't order a book and have it reach my library where I live. So what happens in the situation where people want the advantages of some of the libraries in the modern day at their home? That's a really interesting question. So in Israel, for example, I went to the library here in the university, and I'm not a student, so I couldn't take any books out. And then if they wanted money, if I want to do the online, but it's about half of a month's salary of a person with disability. So
what do you do? I think it's a really important question that relates to distributional equity, tzedek chalukati, that we don't have the same access to libraries or to other kinds of inclusive spaces across the city or across the world. Right? Different countries would have different levels of service provision, different cities or within cities, different neighborhoods, and different people living within the neighborhood would have very different access for all kinds of reasons into the library. Which I think is why I was trying to say that part of our, if you think about yourself as, say, a disability rights advocate, and a lot of what we do is advocating for particular services for people with disabilities, but part of it is also advocating for access for libraries for everyone, not just for people with disabilities in the neighborhood, and that also is a disability rights campaign. So that's one answer, but the other part of the question is about creating the library, making it something that you can access from home, which I think is really interesting. Maybe Miلی, you have some thoughts on that, because you spoke about home and belonging in private and public spaces. Like the bed. I think that the electronic, I think that the electronic versions of books and the articles have much more accessibility to different populations of people with disabilities, people who are blind, nearsighted, also cognitive disabilities, the options to read out loud through a computer when it's a document, electronic document, is a good option for people with disabilities. So I think that this platform of accessing books, article, text through the media, through computer is a good solution for part of the people. I'm thinking also how the place of the library, the community space, that is missing when we are reaching documents through our own computers. Right. גם לעלות לגילי, לגבי הנושא של מקום ומרחב, ושיש משהו במרחב שבאמת הוא מאוד אבסטרקטי, שהוא הרבה פחות מורכב. אנחנו בדמיון התרבותי יוצרים את הקידוד הזה של מה זה בית, ומה זה מרחב ציבורי, ומה זה משרד בעבודה וכאלה, ויש משהו במקום, בקונקרטיות שלו, שמייצר מרחב הרבה יותר מסי, הרבה יותר מורכב, לפעמים טעון, שהוא לא צפוי. נגיד, יש משהו באמת במרחב הזה שעכשיו אנחנו נמצאות בו, שידענו את המספר מקומות, ידענו את המיקום שלו, אבל בפועל לא ידענו מי יגיע, וכמה יגיעו, ומתי יגיעו, והחוסר ידיעה הזאת, ומתי יגיעו, החוסר ידיעה הזאת היא חלק ממשהו שמאפיין מקום בזמן. לעומת מרחב שהוא, שוב, זה באמת תיאורטי. אני רואה שיש עוד שאלות, אבל אני רוצה גם לתת לכם לשתות קפה, אולי תה. החברים יהיו פה, ואילן יהיה פה להסתובב, אבל תנו לו גם זמן לשתות, אבל אנחנו נהיה פה גם למינגלינג ולשאלות. יש פה קצת קפה בחוץ, וממש ממול אפרופו ספייס יש שירותים, אז תדעו שזה הכיוון ללכת אליו. אנחנו נרצה להיות פה חזרה רבע שעה. 11, נעשה לי חשבון, 23 יישובים ומאוחדים.